Vibhusattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Uchchasayana Mahasayana. Uchasena Mahasena Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Sadhu 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 tisaranena saddhing uposata thangasilang dhammang sadhukang surakhitam katva pamadena sampadetha. Bhanteji? Yes. Now you can just, for 2 minutes, if you give some few words you would like to share. Today, you are all celebrating this 130th Ambedkar Jayanti. Here we celebrated yesterday, and April 14th is also the new year for most of the parts in Southeast Asia. So this new year is the birthday of Dr. Ambedkar. Why I am mentioning this is he has brought a new way of thinking. He has opened up new way of real path to millions and millions of people in India, especially, and all over the world. He has struggled for uplifting the freedom and dignity of downtrodden people, but that is not all. There is spiritually people are downtrodden all over the world, and to uplift this spiritual upliftment from the lowest level of mentality, like people involved in violence and discrimination and such things, to the people in ignorance with different kinds of views and other things. Dr. Babasaheb Ambedkar, by example, showed the path of Dhamma, which uplifts everybody, not just to socially or in the worldly sense, but in the true sense, it uplifts to the higher levels of divinity, higher levels of wisdom, and ultimately higher levels of enlightenment. So this is the greatest gift that he has given to the world. By example, he himself took the threefold refuges, which is one of the greatest treasures that one can acquire in life. And by undertaking moral precepts means this is the Sila Samadhi Panya, the path of enlightenment, the noble eightfold path. So this the Buddha has been again and again emphasizing that the human life is very rare, and after being born humans, it is so difficult to properly live with good body and mind, with good understanding and harmony. And then the chance to listen to the Dhamma is even very, very rare. And then to encounter the arising of the Buddhas. So all these conditions have been fulfilled for us. So in this present era, even though we have
come after 2600 years of Lord Buddha's arising. Even then, we have the privilege to get all these conditions fulfilled. And especially in India, for millions and millions of people, this was possible because of Dr. B.R. Ambedkar. So the only way that one can pay back the debts of what the good he has done is to become a real good Buddhist. That is the ultimate solution for all the struggles he has done. And he has shown that we have to be good follower of the Buddha, and that is the only way for personal, individual, or social, or national, or international progress towards prosperity and peace and happiness. So, with these few words, uh, I wish may the blessings of the Buddha, Dhamma, and the Sangha surround your lives with wisdom and well-being. May the blessings of our Bade Bhanteji and Kasapa Bhanteji and all the monks here and all the monks online always be with you all, and may you always be inspired by the words of the Dhamma, and may it help to develop sati and panya in your lives and also in our lives. May we all beings be free from suffering. May all people be free from especially COVID nowadays and progress towards Nibbana and ultimately experience the bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Thank you so much for most venerable, excellent speech. So right now, I would like to invite everyone have a short meditation. Please readjust your sitting position. Make yourself comfortable. Recall your attention back to yourself. Keep your awareness within. You may notice your breath. Any technique you have learned from your teacher. Notice the end of your deep breath. That is the center of the body. Regarding the teaching of our great master, Luang Pu Wat Pak Nam, very famous and well known monk in Thailand. The center of the body is the gateway, the doorway allow one penetrate into the hidden knowledge. He also claimed that this is the middle way or the middle path discovered by the Lord Buddha. So just place your mind lightly and gently at the focal point. Allow your mind come to settle, become a standstill. Don't let your mind wander or be distracted. In order to maintain your mind within, the practitioner may imagine a bright, shining object, such as a morning sun, the full moon,
the tiny star. Let this bright shining object floating within you at the center of your being allow your mind become oneness, as if the entire body melt away, become one with the light. What is remaining just only the feeling of joy, the feeling of calm, the feeling of happiness. Pursuing this positive energy, pursuing this positive feeling on and on, over and over, without any expectation. Just observe and let it be. This is the way allow your inner experience unfold in a natural way. So just maintain your mind within at the focal point. Allow your mind become oneness within. We gather right here, right now, for commemorate 130th birthday celebration of Dr. P.R. Ambedkar. So let us picture his image at the center of your body. Let us transfer or send this positive energy for Dr. Ambedkar. Including all the one you loved. Share your happiness
your loving kindness to mankind, all living beings. Throughout history of humankind, there is no phenomenon more extraordinary than the enlightenment of the Lord Buddha. His discovery unfolds the truth of life, the reality of existence, and the way to completely eradicate suffering. The Lord Buddha's Dharma has transformed social system, way of life, and moral understanding, which led to sustainable world peace and happiness. The Lord Buddha significantly revolutionized social system for the first time in history. Human was not divided by birthright or social classes. A person was not respected by which family one was born into, but by one's practice and behavior. The law of karma does not offer privilege to any individual. It universally applies to people of all races, ages, or belief with logic and fairness. Therefore, the Lord Buddha emphasized that what happened with one life is the result of one past action. In Buddhism, nobility is not determined by birthright. It is defined by precept and practice. The person who holds more precept and observe them purely is considered a noble one, regardless of how the person is born into. The one who abstains from evil actions, strive in doing good deeds, and constantly purify their mind is the one who is worthy of respect. The Lord Buddha also introduced the concept of social equality. The monastic discipline applies to all monks equally, regardless of their backgrounds. Before ordination, the order is maintained based on monastic age. The one with prior ordination is the senior to the one with later ordination. Both senior and junior have duties and etiquette for one another. This tradition was considered very progressive in his time and significantly transformed the society. It also led to rising popularity and widespread of Buddhism. However, Buddhism had encountered numerous threats to its existence throughout the past 2,600 years. As we have witnessed in the history, Buddhism was obliterated and uprooted in many countries, including in India, the very place where Buddhism was initiated. Fortunately, our ancestors spread Buddhism to many other countries. Therefore, the teaching of the Buddha remain with us today. Recovery, the lost item, is the very challenging effort. However, thanks to the visionary of Dr. Bheemrao Ambedkar, he struggled through all mankind
through all kinds of physical, social, and psychological obstacles to reintroduce Buddhism back in India, its motherland. Once again, in 1956, he led one of the most iconic events in India, which is the conversion of 500,000 people into Buddhism. In the present day, Buddhism has rooted profoundly in India. He restored the most precious gift to humankind back to where it originated. Dr. Bheemrao Ambedkar's role as a socio-political reformer also significantly affected modern India. He's exhibited to the rest of the world how the ancient teaching of the Buddha is very relevant to modern society. Nowadays, the concept of freedom, human rights, and equality have been recognized and accepted by international communities. Dr. Bheemrao Ambedkar showed how the ancient teaching could reform Indian society in the modern standard. This has led to growing popularity of Buddhism worldwide. Therefore, we have come together today to commemorate the 130th birthday anniversary of Dr. Bheemrao Ambedkar. As a Buddhist, the best way to pay tribute to him is to follow his footsteps. We should continue to our practice as a true Buddhist. Our duty is to transmit the legacy of the Lord Buddha and Dr. Bheemrao Ambedkar to the future generations. May the power of the Lord Buddha bless all human beings with everlasting and happiness. Sabba Buddha Nupavena, Sabba Dhamma Nupavena, Sabba Sankha Nupavena, Sattha Sati Bhavantu Te. So right now, let us proceeding the Dhammachakkapawattan Sutta chanting to turning the view of the Dhamma of the Lord Buddha. Ewa me sodang Ekam samayang bhakava paranasiyang viharati isipatane mikataye tatrako bhakava panjavakiye bhikkhu amante sitave me Bhikkhave anta papachite nanase vita payo jayam dame sukama sukhalikanu yo hino kamo poto chaniko anariyo anatasanhito yo jayam Atakilamatanu yoko tuko anariyo anatasanhito ete bhikkhave upo ante anupakam mamachima patipatha tathakatena apisamputha jakkukaraniya nakarani upasamaya avinyaya sampodhaya nippanaya samvatati katamaja bhikkhave machima patipatha tathakatena apisamputha jakkukaraniya nakarani upasamaya avinyaya sampodhaya nippanaya samvatati ayameva ariyo
อัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาปตัตตราภินันทินิสัยยติธังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายาเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพัญ
นติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโฆปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัตสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหัมภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสพรหมเกสะสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโตปัจจัญญาสิญญาณัญจปนเม
ทัสสนังอุทปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุนาภโวติธรรมโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนวัยยะการณะสมิงพันยมาเนอายะสมโตโกทัญญาสวิรชังวิตมลังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกปุมมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานัสยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังตาปฏิวัติยังสมเนนวะธรรมเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกนะจิวาโลกัสมินติภูมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมโนสาเวสุจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตตมโนสาเวสุตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัตตมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัตธังสุตวาตุสิตาเทวาสัตตมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมมานรติเทวาสัตตมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตวาปารณิมิตวสวัตติเทวาสัตตมโนสาเวสุงปารณิมิตวสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัตตมโนสาเวสุงเอตัมภควตาปาราณสียังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังตาปฏิวัติยังสมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะคะเนนะเตนะโมเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอาภูตันจิอายัญจัตสสสหัสสิโลกัตถาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโลอาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติติทังอายสมโตโกนทันยาสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสิ
Next is the dedication ceremony with the Abhidhamma chanting to dedicate merits to Dr. Ambedkar and also his father Baba Ramjee Ambedkar, his mother Panyayi Bhimabai Ambedkar, and his wife Ramai Ramabai. พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทาสัตตาปราชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง During listening to the Abhidhamma chanting, so picture your loved one at the center of your body in order to dedicate this merit to all the one you loved. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa Sabhagavato arahato samma sambuddhassa Kusala dhamma akusala dhamma abhayakata dhamma katame dhamma kusala yasmin samaye dhamma vajarang kusala cittang upanna Oti somana sasahakatang yana sampayutang ruparam manang sataram manang vakantaram manang varasaram manang vaputaparam manang Ammaram manang vayang yang va panarapatasming samaye Patso hoti avikepo hoti eva panatasming samaye anye biatipate jasamu panna arobino dhamma ime dhamma kusala manca kanta ropa Kanto Vedana Kanto Sanya Kanto Sankara Kanto Vinyana Kanto Tathakatamo Rupa Kanto Yang Ginjiropa Atitana Katapajupanna Achatang va payetang va holarikang va sukumang va hinang va panitang va yang ture va santike va tate kachang abhisanyo hitawa abhisangkipitawa ayang Jati rupa kandho sangkaho asangkaho sangkahitena asangkahitang asangkahitena sangkahitang sangkahitena sangkahitang asangkahitena asangkahitang sampayo kove
โยโคสัมปโยเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสัมปโยตังอสังขยิตังชาปัญญาติโยขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคละปัญญาติกิตตาวตาปุคละนังปุคละปัญญาติสมัยวิมุตโตอสมัยวิมุตโตกุปธัมโมกุปธัมโมปริหารธัมโมอปริหารธัมโมเจตนาภาโปอนุรักขณาภาโปปุถุชนโคตรภูปโยปรโตอปโยปรโตปัปปะขมโนอปัปปะขมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกภเลติโตอะระหะอะระหังตายปฏิปันโนโอคัลโลอุปลาภติสัจจิกัตถปรมัตเถนาติอามันตายโยสัจจิกัตโตปรมัตโถตโตโสโภคัลโลอุปลาภติสัจจิกัตถปรมัตเถนาตินะเหวังวัตตะเพอาชานาอินิกหังหันติโปคะโลอุปลาภติสัจจิกัตถปรมัตเถนะเตนะวัตเรวัตเพโยสัจจิกัตโตปรมัตโตตโตโสโภคะโลอุปลาภติสัจจิกัตถปรมัตเถนาติมิจฉาเอเกจิกุสลธัมมาสัพเพเตกุสลมูลาเยวะปันกุสลมูลาสัพเพเตธัมมากุสลาเยเกจิกุสลธัมมาสัพเพเตกุสลมูเลนะเอกมูลาเยวะปันกุสลมูเลนะเอกมูลาสัพเพเตธัมมากุสลาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัญจชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกัมมปัจจโยวิภากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชานปัจจโยมัคคปัจจโยสัมปโยตปัจจโยวิปโยตปัจจโยอัตติปัจจโยนาติปัจจโยวิกตปัจจโยอวิกตปัจจโย Sadhu. Next, our representative will offer the robes to monastic communities.
the rope that the representative just laid down in front of us as a bridge to connect you to your loved one, especially to Dr. Bheemrao Ambedkar. Anicca vata sanghara upadhavaya dhammino upajitava nirochanti esam upasamo sukho anicca vata sanghara upadhavaya dhammino upajitava nirochanti tesam upasamo sukho anicca vata sanghara upadhavaya dhammino upajitava nirochanti tesam upasamo sukho. Sadhu. Next is the robe offering ceremony. I would like to invite our representative, Mrs. Aruna and Rahula, to lead the verses. Han Dhammayang Puttasa Bhagavato Upapa Kanamakarang Karo Mase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imani mayang bhante. Imani mayang bhante. Pansakula chivarani. Saparivarani. Bhikkhu sanghasa. Ono jayama. Sadhuno bhante. Bhikkhu sangho. Imani. Pansakula chivarani. Saparivarani. Patiganhatu. Amhakang. Dikharatang. Hitaya. Sukhaya. Nibbanayacha. Venerable monks, Venerable monk, on this occasion, we seek your permission to offer this robe to monastic community together with its associated gifts. May the monastic community receive this robe and these gifts from us for our everlasting benefit, happiness, and attainment of nirvana. Sadhu. Next, our representative will offer the robes to monastic community.
Next, our representative will offer the necessity to monastic community. So now, monk, we give you a blessing wherever you are right now. So recall the wholesome deed that we have done together and dedicate all this merit to your loved one, including Dr. Bheemrao Ambedkar. Iya thawari waha pura paripurenti sakarang evameva ito tinhang petanang upakapati ichitang patitang tumhang kepameva sammichatu sapphe purentu sangapaกันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยเอวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขิติกายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขิติกายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภลังอะภาสิเมอะภาสิเมยะติเมตาสัคขะจะเมเปตานังตักขินังตัจฉะโพเปกตมนุสรังนะหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานาตังเปตานามัทธายะเอวังติทันติยาตโยอายัญจะโกทากินาทินาสังฆมิสุปฏิทิตาทิกรัตตังหิตายะสัทธานาโสอุปกาปฏิโสยะติธัมโมจายามิทัสสิโตเปตานะโกชาจักตาอุราราภลัญจะภิกขุนะมโนปทินังตุเมหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังคลังรัก
คันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเต Sadhu. For now, we come to the end of the ceremony. From now on, I would like to invite Dr. Ambedkar's grandson to have some appreciation speech for us. So please. His name is Dr. Ananda Ramjee Ambedkar. Please. Hello, Namo Buddhaya. I'm very pleased to see the way Aruna and her all other family members and friends have celebrated Dr. Babasaheb Ambedkar's 130th birth anniversary in California. It's very unique way. I thank them all. I thanked venerable monks who have chanted Buddhist rhymes, and thanks all of them who have joined here, and wish them hearty congratulations. Dr. Babasaheb Ambedkar was a multifaceted and multidimensional personality whose contribution to India as well as world was very significant and substantial. He was a profound scholar, thinker, writer, a brilliant intellectual, an eminent lawyer, a constitutional expert, an able and efficient administrator, a great orator, an effective parliamentarian, a great educationalist, a pragmatist, a rationalist, a great patriotic, a dedicated democrat, a daring social reformer, an eminent professor, a champion of tolerance, and a great economist, social scientist, and great philosopher. His whole life work is to be summed up. You will find he has all through his life fought for equality. Equality of human being, equality of gender, equality of class. So that, and the fag end of his life, he has adopted Buddhism with his lakhs of followers. And that's why we all, today, all over the world, Buddhism is revived very significantly, and all over Europe and America, many peoples are adopting Buddhism. I thanked especially Arunaji and her friends who has celebrated Dr. Babasaheb's birth anniversary in a unique way. I thank you everybody who has joined here on this very unique way of celebration of Dr. Babasaheb Ambedkar. Thanks a lot. Namo Buddhaya, Jai Bhim. Thank you so much, sir. I had no words to how to express my gratitude to you. I could have never imagined that I can see you ever or I can listen to you. I'm really overwhelmed. Yeah, I also overwhelmed with the way you are celebrating Babasaheb Ambedkar Jayanti. It's a unique way I've seen first time in my life. Thank you so much. Yeah. Thank you for your encouragement and your blessings. Yeah, I hope you will continue like this and you will spread Babasaheb Ambedkar vision all over USA.
You have given me wonderful gifts, sir. Thank you so much. I cannot never imagine this. Yeah, thanks a lot, Arunaji. Sadhu, sadhu. Now, onwards, I'll invite Director of Mahabodhi Research Center, Bangalore, India, Venerable Buddha Datta Thero. Can I have some few words, sir, from you? Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. And we are truly very happy and blessed today to attend this ceremony of merit sharing and the dedication ceremony in the name of Dr. B.R. Ambedkar. Indeed, it is a very special moment, and I'm thankful to our venerable monks of Dhammakaya Meditation Center and then on behalf of Mahabodhi Society Bangalore, all venerable monks and the lay community here, we rejoice in the Punya Karma, what is being performed today. And may all these merits reach to the late visionary and great Maha Upasaka, Dr. B.R. Ambedkar, wherever he is born. May he continue to progress in the path of Dhamma and continue to guide his followers on the path of Dhamma, and may this merit conduce for his spiritual liberation. So on behalf of Mahabodhi Society Bangalore, all the venerable monks, we give our deepest anumodana. May all beings share these merits. May all beings be well and happy, and may all beings be liberated. Sadhu. Sadhu. Nami Bhanteji, and thank you so much. It's a wonderful gift to me, your presence, and Venerable Ananda Mahatheva Bhanteji also. Thank you so much. Yeah, thank you very much, Upasika Aruna and Rahulji, for organizing this. Yeah. Sadhu, sadhu. Bhanteji, this was a very short notice I gave you, and still you attended. That is the biggest gift I can say. I'm so lucky to have you here for my Babasaheb Ambedkar's birthday. Sadhu, sadhu. So we come to the end of this ceremony. Thank you very much for Most Venerable Bhikkhu Ananda for your kind speech. Thank you very much. Hope to see you later. So let us pay homage to the triple gem. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddha Minato, the Buddha is my refuge. Sawakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. The Dhamma is my refuge. Supati Vanno Bhagavato Savaka Sankho Sankha Namami. Sankho Minato. The Sankha is my refuge. Let us bow to monastic community. Bowed, bowed, bowed. By the power of the Buddha, the Dhamma, the Sangha, the power of merit that you all have done, may you be successful in everything you like. May you attain the true happiness within. Follow the path of the Lord Buddha until you all reach the Nirvana. Sadhu.
Let us bow to the triple gems. Bowed, bowed, bowed. Rejoice in your merits. Sadhu. नमो बुद्धाया, जय भीम। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम बाबा साहब के बर्थडे में आए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि सब आप लोग मेरे साथ में हैं करके। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, shall we have a good photo?